So Came to Target because we were going on a little trip. Yeah. Gotta grab some things before we go. 저희는 지금 커피 사는 중이에요. 장거리 여행을 가는데 커피 밖에서 사 먹으니까 비싸더라고요. 그래가지고 이렇게 큰 거 사가지고 차 안에서 조금씩 마시려고요. But I want this. Hold on. There's got to be better options. 커피. 저희는 미국 사람이라 가지고 스타벅스 좋아해요. We like Starbucks. I don't like it, but it's okay. And I need it for a long road trip. 저희가 지금 곧 장거리 운전을 해야 되는데 카페인이 없으면 졸릴까봐 지금 카페인 사고 있어요. 저희는 이제 장 보고 이 동네에 또 그 헬스장이 있어요. 그래서 가서 운동을 하려고 합니다. 미국의 간혹 도시 지역에 오면은 이렇게 잠겨 있는 경우가 있어요. 이런 경우에는 여기 이런데 버튼이 있거든요. 버튼 눌러가지고 직원 불러가지고 일일이 열어달라 그런 다음에 구매를 해야 돼요. 그래서 그게 조금 불편해요. 근데 웃긴 게 뭔지 아세요? 그게? But what's funny is I can just grab it right here. 그래서 전부 락이 걸려 있는 건 아니에요. 그래서 이거는 뭐 훔쳐가도 되는 건가 봐요. 여기는 이렇게 다 락이 걸려 있고 여기는 락이 하나도 안 걸려 있어요. 이거 왜 이렇게 디자인해 놓은지 모르겠어요. I like to get this stuff. It's like flavor and vitamin and caffeine infused drops to add to water, so I can make the equivalent of like a energy drink. 스포츠 드링크. Yeah. 미국 사람들은 음료수를 굉장히 자주 마시는데 이 음료수를 이렇게 다 돼 있는 걸로 사 먹으면 비싸기도 하고 부피도 많이 나가고 무겁잖아요. 근데 미국 사시면은 이렇게 미오 같은 뭐 이렇게 물에다가 이렇게 한두 방울 떨어뜨리면은 에너지 드링크로 만들어주는 그런 이렇게 주스 같은 게 농축액이 있는데 이거 꼭 한번 드셔보세요. 뭐 편하고 되게 좋아요. 그래서 저희도 운동할 때 물에다가 한두 방울씩 떨어뜨려서 먹고 있어요. I like this one because this one has no sugar, no calories, and it has caffeine. So if I can't make coffee, I can just have this and I won't be cranky. 카페인 들어있는 버전도 있고 카페인이 안 들어있는 버전도 있어요. 그래서 조심하셔서 사셔야 돼요. 이제 계산하러 갈 건데요. 이 타겟은 특이하게도 2층으로 돼 있어요. 원래는 미국은 이게 마켓들이 1층으로 되어 있는데 땅값이 사니까. 근데 여기는 도심지에 있어가지고 이렇게 2층으로 지어놨나 봐요. 그래서 신기한 게 카트도 에스컬레이터를 쓸 수 있어요. 이렇게 카트 에스컬레이터. I really like that they have to specify no children on the cart escalator. 여기 애기들 태우지 말래요. 위험하다고. 셀프 체크아웃. 미국도 예전에는 이거 공짜로 막 나눠줬는데 요새는 돈 주고 사야 돼가지고 저희 쇼핑백 가지고 다녀요. 이거 한국에서 그 시트 서밋 그 울트라실 쇼핑백인데 되게 조그맣게 접혀가지고 너무 좋아요. 저 엄마 선물도 해줬어요. 사람이 들어가도 안 찢어진대요. 튼튼해가지고. So we're in downtown Minneapolis right now. So there's this skyway system that's open during the week, so you can just walk between buildings without going outside and see. 미네소타는 겨울에 추워가지고 빌딩과 빌딩을 건너뛸 때 이런 다리를 통과하는 거예요. It's really nice actually. It's a lot quieter because so many people work from home these days, so there's not that many people, but it's good. And also I wanted to point out this, like many people hate on Americans for not sorting trash, I guess. But in Minnesota, for as long as I can remember, all places have these types of recycling bins where you have to sort everything. Cans, trash, mixed recyclables. Some places have like composting bins, like everything. So they care a lot about it. 미국도 저희 동네처럼 이렇게 리사이클을 하는 게 대세인 주들이 굉장히 많이 늘어나고 있는 추세예요. This is cool. So this is a map of all the skyways. All of the red lines are all indoor like skyway systems. So you don't have to go outside at all if you're downtown. Look at that. 여기 빨간 걸로만으로도 여기 도시를 다 여행할 수 있다고 그러더라고요. 다 연결이 돼 있어가지고 신기하네요. You can walk from US Bank Stadium, the football stadium, all the way over here to Target Field, Wow. where they do like baseball and stuff. Or you can walk all the way up here to the Mississippi River, or all the way down here to the convention center. Wow. You can do everything. 그래서 거의 밖에 안 나가도 될 수준이에요. 이 안에 식당들이랑 마켓들이랑 뭐 네일 가게, 세탁소, 이발소 엄청 많거든요.
그리고 혹시 미국에 사실 예정이시라 아니면 미국에 방문하실 분들은 선글라스 무조건 가져오세요. 공기가 맑아가지고 이게 너무 눈이 부셔요. 그래서 눈을 뜨기가 너무 힘들어요. 가뜩이나 백인들은 멜라닌 색소가 부족해가지고 선글라스가 없으면 이렇게 눈도 못 떠요. I cannot see. I'm blind. These bus stops are the same as Korea. Like they have a screen with all the times. They got the paper copy. They even have heaters here to keep you warm. Wait, how do you operate it? See? You just push the button, and then the heat turns on. Look at that over there. See? Got a heated bus stop. And to use the bus too, it's the same as Korea. You just tap a card, and then you push a button when you want the bus to stop for you. It's exactly the same system. Something I really love about Minneapolis, especially the downtown area, is it's so clean compared to other places. Like, I don't see a single speck of trash. The city does a good job at cleaning it up, but also I think people in general just care. 제 생각에는 이렇게 쓰레기통이 거의 한 블락마다 있어요. 보세요. 하나, 둘, 셋. 한 블락인데 여기는 쓰레기통이 지금 제 눈에 쓰레기통이 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉. 진짜 이게 한눈에 보이는 것만 해도 쓰레기통이 9개예요. 휴지통을 많이 설치해 놓을수록 길거리에 쓰레기가 그렇게 거의 없대요. 근데 여기 있네. 저 커피 떨어진 거 빼고는 깨끗한 편이에요. And just like in Korea, we also have a bike rental system. It's winter, so they took all the bikes away, but it's the same thing. Like you just pay for an hourly like bike rental, I guess, and you can bike all around. There's bike lanes everywhere. Minneapolis has so many different types of public transportation. You can do rental bikes, you can take the bus pretty much anywhere. We have the transit line, which is like a above ground train system, which can take you from Minneapolis all the way to St. Paul and to the suburbs. You can freely use the bike lanes anytime you want. I mean, it's pretty easy to get around, or you could just walk. Jen and I always walk everywhere. 여기가 웨이트존이고 저 위에는 기계들이 많아요. 그리고 수영장도 있어요. 이따가 아마 시간 되면 수영하려고요. 저희가 이제 락커로 들어가는데 이 락커에는 굉장히 신기한 게 있어요. 뭔지 아세요? 맨 그리고 이게 락커룸이 2개 더 있어요. 사실 젠더. Technically, Jen and I can both go into the same locker room and change and everything. So it's actually good. A lot of places have this type of place or an all-gender bathroom so people can feel comfortable. It's good. 저희가 여기 짐 사인업 할 때 그 안내해 주시는 분이 여기 얼젠더로 들어가가지고 락커 어떻게 생겼는지 보여주셨어요. 이게 남자랑 여자랑 다 똑같이 생겼어요. 그런데 이 짐 규칙이 문이 2개로 돼 있어요. 혹시 모르니까. 그런데 이 문을 열면 카메라를 가지고 들어갈 수가 없어요. 휴대폰도 사용을 못해요. 한국에서는 인스타그램 보면은 뭐 바디책이라고 이렇게 락커룸에서 이렇게 사람들 다 막 옷 갈아입고 샤워하고 나오고 그러는 데인데 이게 핸드폰 이렇게 꺼내가지고 자기 막 상체 뭐 탈의한 사진 이런 거 막 찍잖아요. 근데 여기는 이 문을 여는 순간 카메라랑 그리고 휴대폰을 절대 킬 수가 없어요. 그래서 저희는 카메라 끄고 들어갈 거예요. 여기 규칙을 지켜야 되니까. See you later. Our gender. 신기하죠? 저희는 남자한테 들어갈 거예요. How was it? The locker rooms are so good here. Yeah. Nice and clean. 여기 최근에 리모델링 해가지고 락커룸이 굉장히 깨끗하고 크고 굉장히 좋아요. 그리고 여기 신기한 거 보여드릴까요? 미국에서는 이렇게 학교나 공공장소에 이런 정수기가 많이 있는데 이게 자동으로 물이 멈춰요. I think I had this when I was even in high school. 미국도 요새는 막 플라스틱 아끼기 운동 막 이런 거 하느라고 이렇게 물병 가지고 다니면서 이렇게 이런 데서 물 채워 먹는 게 요즘 대세예요. Remember in Korea we had to like wait 30 minutes Oh no, in for the Korea. squat? In Korea, you know what I did? As soon as I got changed, I ran. And then I just claimed it. This is mine. And I did everything here so that nobody could steal it from me.
한국 헬스장들은 이게 스쿼트렉이 많이 없어가지고 이거 사용하는 사람 기다리면 막 30분도 기다리고 막 그러잖아요. 물론 제가 다니는 헬스장들이 다들 바빠서 그런지도 모르겠지만, 근데 미국 헬스장들은 진짜 제가 다녀본 데들은 대부분 이렇게 널널해요. 그래서 지금 일요일인데 저희 부부가 이렇게 이 스쿼트렉 4개를 전세 내가지고 쓰고 있어요. Do you even lift? So mean. I got so much better. Recently, my deadlift is like 60% of what it used to be. Yeah. I'm pretty proud. So I'll show you. 30 pound? Just kidding. 제가 한국에서 운동을 한 5년 정도 하고 미국에서 운동을 한 5년 정도 했는데 simple is the best예요. 이렇게 스쿼트렉 이렇게 돼 있는 게 진짜 좋은 거예요. 진짜 최고. 흔들거리지도 않고. Do you know that I was a RB instructor? You were? 저기요? Yeah. No, you weren't. Don't lie. Seriously. I did this. Okay, well, that was a long time ago, Grandpa Gene. I've never done this. It's kind of I high. feel like I can jump over there. Don't get scared. I gotta get some momentum. Oh my god. I lost my callousing armor, so be careful. 레이가 데드리프트 보여준대요. 레이가 다리가 길어가지고 남들보다 데드리프트 할 때 불리해요. 그래서 스모 데드리프트 해야 돼요. Feel the power. Oh, So light, so easy. lightweight, I lightweight, can baby. do this all day. I think I can do it all day. Yeah, I'll come back tomorrow. 저는 오늘 이 옆에서 스쿼트 하려고요. 레이는 데드리프트. 그 레이가 데드리프트를 열심히 해가지고 마트 같은 데서 생수 살 때 안 들어줘도 돼서 그게 진짜 좋아요. 레이가 운동한다고 자기가 들어요. But that's why I got into weightlifting, because I used to live in an apartment without an elevator and I had to carry all my groceries up the stairs and I couldn't do it. Especially like cat litter. Couldn't carry that dang thing up all the stairs, so I had to practice deadlifting. Birds can do anything, right? Obviously. It's so fun. Show me like 100 kilograms, like 225 pounds. I don't think I can do that. Try, Maybe. try. 이게 아마 90kg일 거야 아마. 레이 3년 만에 도전하는 데드리프트. 레이가 옛날에 135kg까지 들었거든요. But I haven't lifted this much since 2020. Lightweight, okay? Lightweight. Suddenly I'm so scared. No belt, no Strap, straps. no belt, no strap. 그거는 좀 감안해 주세요. This is gonna be a failure. No, you can do it. You can do it. Lightweight. Oh, holy shit, I can do it. Try 100. 90kg 막 편하게 되는데? 역시 3년 만에 되는 건데도 레이가 힘이 세요 진짜. I can do it. 제가 이렇게 좀 부해 보이지만 골격근량이 왕년에 한 거의 50kg까지 찍었단 말이에요. 그래서 지금 몸무게가 100kg인데 100kg 들 수 있으면 레이가 저도 들 수 있는 거예요. 225. I'm so freaking proud of myself. 이렇게 세팅해 놓으면은 225파운드거든요. 계산하면은 102점 몇 킬로 정도 나와요. You can do this. Lightweight. Lightweight. Like, confidence. I'm confident I can do this. Okay. You can do this. I'm so nervous. You can do this. Wow. And I held it too. My back was not that good, but you know I did it. 와, 레이 진짜 섹시하죠. 와, 102kg 되는 여자. Let me try. Jin's just gonna do it with freaking one hand. 저도 데드리프트 기록이 한 220kg인가 그러거든요. 왕년에는 많이 들었는데 3년 만에 하는 거라 가지고 잘할 수 있을지 모르겠네요.
아, 장난 안 하고 진짜 들어볼게요. You're deadlifting in squat shoes? 오, 무겁다. 오랜만에 드니까. What kind of form is that? 허리 아파. You don't even pull it up all the way. You call that a deadlift? What was that? 제가 좀 약점이 있다면 데드리프트가 조금 다른 3대 중량에 비해서 좀 약한 편이에요. Something that I was always annoyed with in Korea is for some reason people use the benches as like their own personal table and then like walk to the other side of the gym and do stuff and just leave it there. But at least in the US that's really bad etiquette. You shouldn't do that. You can only do it if you're gonna use it. Yeah. So anytime I wanted to use this, it always had just stuff on it. 미국에서는 이렇게 헬스장 에티켓이 굉장히 잘 발달돼 있어서 한국처럼 이렇게 눈치 게임으로 여기 자리 난 거 같은데 하고 달려가서 사용하면 진짜 싸움 나요. 심지어 어떤 날은 제가 여기 스쿼트 하고 있는데 저 멀리 있는 기구 이거 저보고 쓰고 있냐고 이거 써도 되냐고 막 물어봐요. 그런데 한국에서는 이렇게 헬스장에서 기구를 쓰고 있을 때 물병이라든지 휴대폰 같은 거 꼭 두고 가야지. 안 그러면 10초만 물 마시고 와도 다른 사람이 이렇게 점유해가지고 쓰고 있잖아요. 그래서 미국이랑 한국은 좀 그게 좀 다른 것 같아요. 그리고 또 한국이랑 미국이랑 헬스장 문화가 좀 다른 게 뭐냐면은 한국에서는 이렇게 보통 헬스장들이 상가에 있는 경우가 많아서, 그리고 특히 지하에 있지 않는 경우가 많아서 이렇게 그 데드리프트 같은 거 하다가 조금이라도 이렇게 원판 떨어뜨리는 소리 내면은 저 멀리서 PT 달려와가지고 회원님 그렇게 하시고 운동하시면 안 됩니다 이러잖아요. 미국에서는 데드리프트 같은 거 하면은 소리 나는 건 당연하다고 생각하고 있기 때문에 진짜 막 무슨 완전 여기서부터 떨어뜨리지 않는 이상 어느 정도 용인하는 분위기예요. Help people problems. 등 운동하는데 다리가 길어가지고 최대로 펴서 하고 있어요. Like I always have to do the highest or the lowest. Like always the most extreme version. 다리는 길고 상체는 짧아가지고 요거는 최대로 올리고 요거는 최소로 하고 있어요. The reason is like my torso is so freaking short. Like for a normal person, when you do a row, it should like go here, like kind of parallel. But if I was low, I'd have to be going like this. It's making sense. So I have to do it this way. And then I can target my back nicely. 그리고 미국 헬스장이랑 한국 헬스장이랑 다른 점이 하나 있는데, 기구를 사용하고 나면은 무조건 이 스프레이랑 그리고 휴지를 가지고 자기가 사용하고 난 후 그 시트 같은 거를 깨끗하게 닦아야 돼요. 안 그러면 진짜 욕 먹어요. 예쁘게 닦아야 돼요. 한국에서는 이렇게 기구를 매번 운동 끝나고 나서 닦지 않잖아요, 잘. 근데 미국에서는 무조건 닦아야 돼요. 이렇게 땀이 묻어 있을 수도 있고, 그리고 세균이 있을 수도 있으니까. 그래서 이걸 휴지 낭비라고 해야 되나? 이게 한 사람이 헬스장 방문해서 쓰는 휴지 양이 진짜 상상을 초월해요, 진짜. So a good thing that maybe many people don't know is that in the US, most health insurance plans offer like a rebate for going to the gym. So if you go to the gym a certain number of times per month, you get cash back. Sometimes they'll pay your gym directly, so you just get a discounted gym membership, or sometimes you physically get a check in the mail. For us, I think if we go to the gym 10 or 12 times per month, we get $20 back each. Don't want other people touching my germs. Deep clean. Recyclables. We got organics. What's the organic? Like compostable materials. I don't know if these are compostable, so Trash. bam. Let's go upstairs. 여기가 1층이에요. 1층에는 주로 트레드밀이랑 계단이랑 이런 게 있어요. 왜 힘세다. They have long arms. Slenderman arms. It makes it harder. 그래서 가동 범위가 굉장히 길어요. And this bench is so freaking low to the ground. Look at my legs. 벤치도 너무 낮아.
How was your workout? Tiring. I should not have done 225. My booty is sore as heck. 저희는 이제 운동 열심히 했으니까 단백질 보충하러 미국에서 가성비가 가장 좋은 식당으로 갈 거예요. 저희 운동 끝나고 여기 가끔 가거든요. It's closed on Sundays. 여기가 오피스 지역이라서 그런지 일요일 날 문 닫는데요. Jin's hopes and dreams have been shattered. 여기 진짜 맛있는데. I guess we're saving even more money now. Yeah. Alright guys, we finished our workout. We're gonna start our long journey home. But it was a productive day today, right? Yeah. But we still have a lot to do to prepare for our trip, so we're gonna leave you guys here, but I hope you're excited to find out where we're going. And we also have a big surprise for this road trip that we are very excited to share with you guys. So I guess we'll see you then. Bye! Bye. Peace out. Oh, say, can you see by the dawn's early